Welcome all. This is the last topic of mesh analysis with current sources. This will be our last topic before mixed syllabus. Your mixed syllabus will be based on mesh analysis, nodal analysis, KVL, KCL, current divider rule, voltage divider rule, and Y delta circuits. Okay. In your unit, you will have 4 questions, and you will have to answer out of 3 out of 4. Okay. So our last topic, mesh analysis with voltage source. আমরা কেন এই টপিকটার নাম এইভাবে দিলাম যে ভোল্টেজ সোর্স থাকে সমস্যা। মেশ অ্যানালাইসিস বেসিক্যালি আমি কি করতাম, জাস্ট প্রতিটা মেশে একটা করে কারেন্ট কাউন্ট করতাম, তাই না? এরপরে আমি ওই লুপ চালায় কেভিএল করে আমি এটা ইকুয়েশন আনতাম, তাই তো? ওকে, সো you will have to apply mesh analysis into this circuit. What you will do for this element, for this branch? Mesh analysis ki ami KVL apply kori na. For mesh analysis I have to apply KVL to each mesh. So if you see this circuit, if you apply KVL, you do not have the resistance value. Okay. So when a current source appears in mesh analysis, it may be difficult to calculate. Okay, there can be 2 scenarios. A current source may connected in only one mesh. যে কোনো একটা মেশে কারেন্ট সোর্স থাকতে পারে, মানে বেসিক্যালি হচ্ছে কারেন্ট সোর্স থাকলে অনেক সময় আমার ক্যালকুলেশন ডিফিকাল্টি হয়ে যায়, কারণ কেভিএল কিন্তু এখানে অ্যাপ্লাই করা যাচ্ছে না এই মেশটাতে, বা এমন হতে পারে এই কারেন্ট সোর্সটা এখানে আছে। সো বেসিক্যালি when a current source is connected to a circuit and you have to apply mesh analysis, you may find 2 scenarios. One scenario is the current source or current dependent source may connected in only one mesh, or each may connected between 2 mesh. 2 scenarios. It may be connected in one mesh, or it may be connected between 2 meshes. So during each scenario you have to calculate differently. For scenario 1, if the mesh is connected in one mesh, if the current source is connected to one mesh, you can see this current source's value is equal to the mesh current. যদি একটা মেশের সাথে একটা মাত্র কারেন্ট সোর্স থাকে তাহলে আমার জন্য কিন্তু ক্যালকুলেশন সহজ হয়ে যাবে। when a current source is connected to only one mesh, our calculation will be easier. How? একটু ভালো করে যদি খেয়াল করে দেখেন যে এখানে কিন্তু 5 অ্যাম্পিয়ার এদিকে যাচ্ছে, তাই তো? আমার মেশ কারেন্টটা কি এদিক দিয়ে আসছে না? তাহলে বেসিক্যালি 5 অ্যাম্পিয়ারের অপোজিট কারেন্ট কি I2 না? তাহলে আমি কিন্তু ডাইরেক্ট এখান থেকে I2 এর ভ্যালুটা বলে দিতে পারি। I2 এর ভ্যালুটা কত হচ্ছে? 5 অ্যাম্পিয়ার না? বলতে পারি? So when a current source is connected to only one mesh, you can see by the direction of the current and tell the value of it. In this mesh, 5 ampere source is connected with this mesh, and the direction of I2 is like this. It is the opposite of 5 ampere, as this current source is connected with only one mesh and only one current is flowing through the mesh. So I can say I2's value is equals to 5, and it is the opposite. So I can say I2 is equals to -5. Can I say this? Yes. এই জিনিসটা বলতে পারি? কারণ হচ্ছে দেখেন মেশটা যদি জাস্ট একটা মানে মেশ কি বলতেছে কারেন্ট সোর্সটা যদি জাস্ট একটা মেশের সাথে কানেক্টেড থাকে
তখন কি হচ্ছে এই মেশে কি একটা কারেন্ট থাকে না, সো কারেন্ট সোর্স যদি ওই মেশের সাথে কানেক্টেড থাকে তাহলে এই কারেন্টটাই কি এখানে ফ্লো হচ্ছে, আর এই 5 অ্যাম্পিয়ারটা কি দিক দিয়ে যাচ্ছে বেসিক্যালি, তাহলে 5 অ্যাম্পিয়ার আর I এর ডিরেকশন কি তখন আমি কনসিডার করব এখানে কি অপোজিট, সো এখানে -0 if the current sources current value and mesh current values current direction are same, so we will write it plus, as the direction is opposite, so we are writing it I2 is equals to -5. Clear? So this is the first scenario when a current source exists only in one mesh. Now let's see the second case. When a current source exists between two meshes, here we are seeing that there are two meshes. Mesh means loop. Basically, there are two independent loops. So, as we are learning mesh analysis, we can say there are two loops. মানে এখানে দুটো লুপ আছে। এই দুটো লুপে এখন সেকেন্ড সিনারিওতে কি একটা কারেন্ট সোর্স পড়ে গেছে। So, in the second scenario, when a current source exists between two meshes, consider in this figure, for example, we create a super mesh. এখন যেটা হচ্ছে এখন আমার এখানে সুপার মেশ ফর্ম করব যখন এই কারেন্ট সোর্স অথবা কারেন্ট সোর্স আর এটার সাথে প্যারালাল কোনো একটা রেজিস্টর আসে, তাহলে এই কারেন্ট সোর্স আর ওই রেজিস্টর মিলে হচ্ছে সুপার মেশ উৎপন্ন করবে। when a current source is connected between two meshes, current source along with its series element like resistors will form a super mesh. বুঝা গেছে? মানে আগের যে স্থিতি কি ছিল, জাস্ট একটা মেশে ছিল, আমার জন্য ক্যালকুলেশন ইজি হয়ে যাচ্ছে, এখন জাস্ট দুইটার মাঝখানে পড়ে গেছে। তাহলে এখন কি করা লাগবে, কারেন্ট সোর্স and the element series with it will form a super mesh. স্যার ওই আমরা নোডে যেরকম করছিলাম, নোডে কি ছিল ভোল্টেজ সোর্স আছে আর মেশে কি হচ্ছে কারেন্ট সোর্স। নোডে কি আমি কারেন্ট দিয়ে কাজ করতাম তাহলে আমার ভোল্টেজের ঝামেলা করতে হবে, এখানে ভোল্টেজ দিয়ে কাজ করতেছি কারেন্ট ঝামেলা করতেছি, এইভাবে মনে রাখতে হবে। So this is our second scenario, a current source or current source connected with series elements will form a super node like this. Okay, so how we will calculate this? We will have to first remove this super mesh. If you remove this super mesh, you will get this type of circuit. On the first mesh, I1 was flowing and I2 was flowing in the second mesh. All of will be same except this super mesh will be removed from the circuit. Okay, then how we will calculate? After removing this, as our current direction and current value will be same, we will just consider these two meshes into one mesh. নোডের বেলায় কি ছিল, একটা হয়ে যেত, দুইটা নোড একটা লুপ কাউন্ট করতাম, আর এখন কি দুইটা লুপ একটা লুপ কাউন্ট করতাম। In nodal analysis we consider during super node we consider two nodes as one node, and for super mesh we consider two mesh into one mesh, and we remove this super mesh, okay, from the circuit. Then and the current direction and current values will be same, okay, মানে I1 আর I2 usually same থাকে। আচ্ছা, so how we will calculate? First we will apply the KVL to the whole circuit. আগে কি ছিল, প্রত্যেকটা মেশে আলাদা আলাদা করে করছিলাম, এখন পুরোটাতে একটা করে লুপ নিয়ে আমি করে ফেলব। Previously we did that by each mesh, and for this super mesh condition we will apply KVL to the whole two super mesh, whole two loop the super mesh was connected. So from this circuit we can say -20 plus 6I1 plus 10I2. 10I2 was 10 ohm resistance was connected in the second mesh. So the I2 will be flowing from 10 ohm resistance. So -20 plus 6I1 plus 10I2 plus 4I2. This will be our equation.
Okay, like this. And what will happen if you remove this element from the circuit? We have to reconsider it as we removed it. So in this case, after removing it, we will have to compensate it after this part. How we will compensate it? We will apply KCL at any of the nodes of the super mesh. Here, node 1 and node 2 for super mesh. We will apply KCL at any of the super mesh nodes. So okay, if we consider this node, I2 is current going from this direction, I1 is going through this direction. So I2 are incoming currents, and I1 and 6 ampere are leaving currents. So from KCL, I can say I2 is equals to I1 plus 6 ampere. So I have got one equation, and from KCL I have got two equations. So if I solve this, I will get the value of I1 and I2. মানে জাস্ট একই জিনিস, এখানে এটা সরানোর পরে আমার একটা ইফেক্ট আবার কম্পোজিট করা লাগবে। সেইটার জন্য আমি আবার এখানে কেসিএল অ্যাপ্লাই করব। তখন দেখব যে কোন কারেন্টটা আসছে আর কোন কারেন্টটা চলে যাচ্ছে। এখন এই কেসিএলটা কোথায় অ্যাপ্লাই করব? এই সুপার মেশের যে কোনো একটা নোডে আমি কেসিএলটা অ্যাপ্লাই করব। তখন আমি বুঝে যাব কারেন্টটা কোথায় আসছে কোথায় চলে যাচ্ছে। সুপার মেশের নোডটা কি বাদ করে সুপার মেশের রেজিস্ট্যান্স এটা সুপার মেশের সাথে সিরিজে যেটা আছে সেটা চলে যাবে। Any elements like resistor connected in series with current source that is forming super mesh will be removed. Okay, তাহলে প্রথম কেসে কি করলাম? কারেন্ট সোর্সের সাথে যেটা সিরিজে ছিল সেটাকে সরিয়ে নিলাম, পুরোটাকে আমি কেভিএল চালালাম। এরপরে কারেন্ট সোর্সও সরাইলাম, ওটা তো হিসাব করা লাগবে না। এখানে আমি কি করব? কেসিএল অ্যাপ্লাই করব। তাহলে আমি দুটো ইকুয়েশন পাই। So if we find a super mesh between, if super mesh appears, or if a current source is found between two meshes, we will have to do the math like this. First, remove this branch, then apply KVL to the whole mesh, whole two meshes, then apply KCL to the super mesh line. Okay. And in the first scenario, if you see only one current source is connected with only one mesh, the current source value will be the mesh's value, and the direction of the plus or minus will be based on the current direction and the loop's current direction. Here, okay, let's do an example. Okay, please draw this circuit. সুপার নোড, সুপার মেশ, এই জিনিসগুলো একটু ভালো করে করেছো প্র্যাকটিস। আর গ্রুপ স্টাডি করে, গ্রুপ স্টাডি করলে হচ্ছে প্রবলেম ধরা পড়ে, মানে একটা কোনো প্রবলেম ভুল হয়ে যাবে করে সলভ পড়ালেখা নিয়ে একটু লুকায় রেখো না। কেউ একটা জিনিস পারে না, এটা শিখাবেন না, এই মানসিকতা নিয়ে যাবে। আপনিও পারেন না, এটা শিখাবেন না, শুধু পারেন না।
সলভ করতে হবে ওকে লেটস সলভ দিস সার্কিট ইউজিং মেশ অ্যানালাইসিস when super mesh appears if a current source is connected between two meshes okay current source may be independent or dependent source so in this circuit a current source is connected between these and these meshes so these two will form a super mesh এই কারেন্ট সোর্সটা এইটা এই মেশের মধ্যে আছে তাহলে এটা কি একটা কারেন্ট একটা কি সুপার মেশ উৎপন্ন করবে না and if you see another current source is connected between these meshes so there will be another super mesh so if you see this total these three meshes will form two super mesh এটা একটা আর এটা একটা মানে দুইটা সুপার মেশ হয়ে যাচ্ছে না কারেন্ট সোর্স থাকা মানে কি সুপার মেশ করে যাবে so this super mesh and this will also form super mesh তাহলে এখন কি হচ্ছে তাহলে আমরা একবার এই ক্যালকুলেশন করব একবার এই ক্যালকুলেশন করব আর এটা তো নিয়ে ওর সাথে আরেকবার করব তো ঠিক আছে ওকে তাহলে এখন so we are saying that this as the here a super mesh appears and here so I have two super meshes and one normal mesh so if you solve this circuit as this is a whole this super mesh there is a super mesh and there is a super mesh so both super mesh will be counted as KVL ফেলো মানে বেসিক্যালি KVL হচ্ছে পুরো লুপটাতে আমি চালাই দেব মানে তিনটা সুপার মেশ তাহলে এই সুপার মেশে কি ছিল এটা উঠে যাবে I have to remove this part and this part from this circuit so the circuit will look like this So these three meshes will form two super mesh. Clear? মানে এখানে দুটো মেশ উপর দুটো সুপার মেশ হচ্ছে মানে মিলে বেসিক্যালি মানে এখানে তিনটা হয়ে যাবে তাই তো what will be the calculation তাহলে আমরা সুপার মেশে কি করব পুরো টুককে একটা লুপ চিন্তা করব কিন্তু কারেন্ট গুলি আগের মতই থাকবে so if you remove the elements that causing super mesh then we will find the circuit like this and we have to calculate apply KVL according to the current flowing previously in the circuit তাহলে এখন হচ্ছে জাস্ট আমরা এটাকে এখন KVL অ্যাপ্লাই করব জাস্ট KVL in this loop so এখানে যদি আমি যাই 2 অ্যাম্পিয়ার দিয়ে হতে গেল 6 আচ্ছা ঠিক আছে দিলাম 6I2 প্লাস 2I1 যেটা গেল এটা গেল then 4I3 plus 8I3 minus 8I4 so if we apply KVL in this meshes we'll get this equation 6I2 plus 2I1 plus 4I3 plus 8I1 6I2 plus 2I1 4I2 plus 8I1 and the loop is completed and for 8 ohm resistance I3 is flowing through like this and I4 is flowing through opposite as I am calculating it for this part
I4 will be minus যে লুপ ওই কারেন্টের কাছ থেকে না এখন আমার লুপ থেকে সব একসাথে হয়ে যাচ্ছে তো যার কারেন্ট ওটা আগের মধ্যে ভেঙে তো করা হচ্ছে হ্যাঁ এই দুটো একসাথে করা হলো আবার এই দুটো একসাথে করা হলো বেসিক্যালি তিনটা আমি একসাথে করে দিচ্ছি কেভিএল পুরোটা মিলে একটাই আসে এই যে এটা জাস্ট আগে যেরকম যাচ্ছিল কারেন্ট ওইভাবে ফ্লো হবে I1 এর জন্য যেটা ছিল 2I1 এর জন্য কি প্লাস হতো না এটা প্লাস হবে 6I2 এর জন্য কি প্লাস থাকতো প্লাস হবে 4 এর জন্য কি থার্ড নাম্বার লুপ ছিল না সেটা এটা প্লাস হবে এটার জন্য কি শুধু এইটা একটা প্লাস ছিল স্যার এখানে আমরা টুটাকে করতেছি নাই করে এইটা আমি তো এই লুপে এখন আসি আমি জাস্ট এতটুকুই কাজ করতেছি যারা সুপার মেশ ফর্ম করেছে যে লুপ ছিল ওটার জন্য মেশ কারেন্টটা কি ছিল পজিটিভ না তাহলে এই লুপটা কারেন্টটা আগের মতই থাকবে তাহলে 2 এর জন্য পজিটিভ ছিল এর জন্য পজিটিভ আছে আর মাঝখানে যে কমন এলিমেন্ট ছিল ওটা উঠে গেছে তাহলে এখানে নেগেটিভ হওয়ার চান্স আছে বুঝা গেছে কিন্তু এইখানে আবার এটা সুপার মেশ ফর্ম করা তাহলে এখানে কিন্তু আবার নরমাল মেশের মতো না 8I3 টা প্লাস হয়ে যাবে আর -8I4 হয়ে যাবে ক্লিয়ার আচ্ছা if we apply mesh at node 4 this is a normal mesh we can say KVL at mesh 4 we can say -8I4 sorry plus 8I4 minus 8I3 plus 10 equals to 0 এই যে 2 ও আচ্ছা 2 লিখে নাই 2I4 তাহলে কত আসছে -8I3 plus 10I4 equals to -10 তাহলে একটাই কোশ্চেন আসলো দুইটাই কোশ্চেন আসলো আমাদের আরো কিছু বাকি আছে তাই না as we are removing this portion and this portion this super mesh and this super mesh as I have removed one super mesh we will have to apply KCL into its nodes so we will apply KCL at this point মানে বেসিক্যালি সুপার মেশ করানোর পরে আপনার প্রত্যেকটা KCL অ্যাপ্লাই করা লাগবে না সুপার মেশটা নোডে হয় এই নোড নিতে পারেন নাহলে এই নোড নিতে পারেন এখন যে কারেন্টটা সুইচের ভিতরতে নেবেন তাহলে আমি এই নোডটা নিলাম আর এই নোডটাতে নিলাম কারণ এই দুটো সুপার মেশ ফর্ম করছে তো এই সুপার মেশে এই নোড না হলে আর এই নোড না হলে P আর Q না হচ্ছে এখন এই P নোডে if you apply KCL why you are applying KCL during super mesh we consider this a whole loop and for compensating this calculation we will have to apply KCL in the super mesh element so super mesh current source so if we consider this point P I2 is coming towards this point and I1 and 5 ampere are the leading currents মানে এখানে হচ্ছে I2 আসছে I1 আর 5 ampere চলে যাচ্ছে না তাহলে KCL at node কত থাকে P নোড P টা কি হচ্ছে
I2 আসছে নাকি আর কেন চলে যাচ্ছে I1 প্লাস প্লাস চলে যাচ্ছে আর আরেকটা নোট কি হয়ে যাবে Q তাহলে Q তে কে আসছে I3 আসছে I2 চলে যাচ্ছে আর 3I নট আসছে তাই তো তাহলে আমি কি বলতে পারি KCL at node Q কে আসছে I3 নাকি I3 আসছে I2 চলে যাচ্ছে 3I নট আসছে তাই তো এটা বলা যায় এখন I নটটা কোথায় where is the value of I not I not's value is given here তাই না I not এর ভ্যালুটা কিন্তু এখানে দেওয়া আছে so what is the I not value basically I4 will be rotating like this and its direction is the opposite of I not so I can say I4 or I not equals to minus I4 I can say it like this as I4 is flowing in this direction and I1 is flowing this direction both value are same but opposite direction so I can say I0 equals to minus I4 so I have got this equation 1 equation 2 equation 3 equation 4 তাহলে কয়টা ইকুয়েশন পাচ্ছি চারটা ইকুয়েশন পাচ্ছি না এই জিনিসগুলো জাস্ট এখানে বলে দেওয়া আছে প্রত্যেকটা পার্ট বাই পার্ট যেটা করলাম সেটা গেল অ্যাপ্লাই কেসিএল পি তে গেল কিউ তে গেল তারপর হচ্ছে I0 ইকুয়ালস টু মাইনাস I4 তাহলে আমি I4 এর ভ্যালুটা বসাই দিতে পারি I0 এর জায়গায় তাহলে আমার ইকুয়েশন চারটা পেয়ে গেলাম so I can put the value of I4 in this circuit minus 8I3 minus 10 আচ্ছা এখানে তো বসাবো এটাতে বসাই কেমন লাগবে এইখানে বসাবো minus 3I4 plus I3 equals to I2 মানে জাস্ট I0 এর ভ্যালুটা আমি বসে দিলাম এটা সব মাইনাস I তাহলে আমার কি কি থাকলো যে একটা ইকুয়েশন এটা আসছে একটা দুইটা তিনটা চারটা so I am getting 4 equations you can substitute the values and make the equation 2 or 3 মানে 4 equations to 3 to স্যার 2 equations I1 I2 I3 এই কোশ্চেনটা পেয়েছি তাহলে এটাকে আমরা প্রথম কোশ্চেন লিখতে পারি আমি মার্কিয়ারের সময় লিখব বুঝতে পারছি আর একটা সমস্যা আছে ম্যাপটা কিন্তু কঠিন আছে বুঝতে হবে so if you solve this Sir, please be the circuit to this one. Please be the circuit to so you can substitute the value of I2 or I1 মানে বেসিক্যালি হচ্ছে I2 এর ভ্যালু যদি আমি এখানে বসাই দেই সব I1 এসে যাবে I2 উঠে যাবে তখন হচ্ছে I2 I4 I3 এটাতে তিনটে ইকুয়েশন হয়ে যাবে ওটাতে সলভ করতে পারবো অথবা ক্যালকুলেটরে চারটে ইকুয়েশন বসিয়ে আমি সলভ করতে পারবো যেগুলোতে তিনটা খালি অপশন আছে ক্যালকুলেটরে আননোন তিনটা সেই ক্ষেত্রে একটা ইকুয়েশন আমাকে কমাইতে হবে সেই ক্ষেত্রে I2 এর ভ্যালুটা বা I1 এর ভ্যালু একটা সরাই ফেলতে হবে তো যে কোনো একটা ইকুয়েশনে ধরো এখানে যদি I2 ভ্যালুটা আমি এখানে বসাই দেই তাহলে সব I1 এসে যাবে এখানে হচ্ছে I3 I4 আছে এখানে I1 I3 I4 আছে এখানে I3 I4 আছে সো এই ইকুয়েশনটা আমার রিডিউস হয়ে যাবে মানে I2 বাদ দিয়ে আমার তিনটা সরলরেখা ইকুয়েশন আসবে যেটা সলভ করলে আমি I1 I3 I4 পাবো এখান থেকে আমি I2 পাবো
অথবা যেগুলো হচ্ছে ইএস ক্যালকুলেটর ওগুলোতে আমরা চারটে ইকুয়েশন নিয়ে করানো হবে। সো এখানে চারটে ইকুয়েশন বসালে ওইটা ওইভাবে সলভ করা যাবে। ওকে, সো এটা ছিল হচ্ছে আমাদের সুপার মেশের একটা एग्जांपल। এই एग्जांपलটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, তারপর এই পুরো কনসেপ্টটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য এই एग्जांपलটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। সবাইকে বুঝছে?